United States lawmaker condemns Kebbi school abduction. United Nations Security Council's vote for Trump's Gaza peace plan. And in sport, Anthony Joshua to face Jake Paul in $184 million Miami showdown next month. And now the news in details. The Ministry of Arts, Culture and Creative Economy on Monday received 2 Benin bronzes, a bronze relief plaque and a commemorative head from the Ministry of Foreign Affairs, marking a significant milestone in Nigeria's ongoing efforts to reclaim its cultural heritage. The artifacts looted during the 1897 British invasion of the Benin Kingdom were repatriated from the Museum of Fine Arts, Boston, in the United States. The artifacts looted during the 1897 British invasion were repatriated from the Museum of Fine Arts, Boston, in the United States. The Minister of Arts, Culture, Tourism and Creative Economy, Anatu Musawa, thanked Foreign Affairs Minister Yusuf Tugar for facilitating the return. She described the moment as historic, saying this is a historic moment for Nigeria, the ministry and the good people of Benin Kingdom. She said they are still in conversation with several other institutions that hold these artifacts, and soon the process of returning them all to their rightful owners will begin. The Chief of Army Staff, Major General Waidi Shaibu, has ordered troops of Operation Fansaniyama to intensify efforts in the search and rescue mission for students abducted in Kebbi State. The newsman had earlier reported that bandits on Monday attacked the Government Girls Comprehensive Senior Secondary School, Maga, killing the vice principal, Hassan Yakubu Makuku, and abducted 25 students. According to the counterinsurgency expert Zagazola Makama, the army chief arrived in Kebbi on Monday with a team of principal staff officers from the army headquarters. During the VC, Shaibu held an operational meeting with frontline commanders and later charged soldiers to sustain round-the-clock operations until all the schoolgirls are found and safely returned. A United States lawmaker, Riley Moore, has reacted to the abduction of schoolgirls from Government Secondary School Maga in the Danko Wasagu local government area of Kebbi State. In a post shared on X, formerly known as Twitter, on Tuesday, Moore condemned the incident and called for prayers for the victims. While commenting further on the attack, Moore said though they do not have all the details on the horrific attack, but they know that the attack occurred in a Christian enclave in northern Nigeria. He also urged authorities to act decisively, saying the Nigerian government must do more to end the rampant violence. The attack occurred in the early hours of Monday when heavily armed bandits stormed the school, killing the vice principal, injuring members of staff, and abducting 25 students, if you'd recall. Cities and coast. This is African Reading. This is African Reading. From Fala's Fire to Yemen's Power, from Kinshasa Suko to Josie Amapiano. It's the sound of a people, the pulse of a continent, loud, proud, unstoppable. Every week we serve you the hits, classic, fresh drops, hidden gems, stories behind the sound, vibes we can't ignore. Vibes can't ignore. So plug in every Saturday from 1 p.m. to 2 p.m. on Melody 100.7 FM for the best of Africa. African readings with the African touring master, Big Daddy Kenneth Graham. Africa, feel the reading. On Melody 100.7
107 FM Ibadan. Welcome back. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM. And now straight to business news. Dangote Petroleum Refinery has dismissed claims that the recent fall in petrol pump prices was triggered by the federal government's suspension of a 15% import tariff, insisting the adjustment was driven solely by its own downward review of premium motor spirit petrol prices. The company said it had reduced its gantry and coastal prices on November 6th, well before marketers altered pump rates, adding that linking the market changes to the tariff controversy was misleading and inconsistent with the facts. In a statement issued by the company on Monday, the refinery clarified that marketers' decision to lower pump price followed its downward review of PMS gantry and coastal prices. It described the circulating report as misleading and deliberately crafted to confuse the public, warning that ongoing attempts to misrepresent market realities were unhelpful to the downstream sector. On the front, in this afternoon, the United Nations Security Council voted on Monday in favor of a United States drafted resolution bolstering Donald Trump's Gaza peace plan that includes the deployment of an international force and a path to a future Palestine state. There were 13 votes in favor of the text, which United States President Donald Trump claimed would lead to further peace all over the world, with only Russia and China abstaining but no vetoes. Trump posted on social media that the vote acknowledging the endorsing of the Board of Peace, which will be chaired by him, will go down as one of the biggest approvals in the history of the United Nations and will lead to further peace all over the world. United States Ambassador to the United Nations Mike Waltz said after the vote that today's resolution represents another significant step that will enable Gaza to prosper, an environment that will allow Israel to live in security. And now moving on to entertainment. Social media personality Martin Very Darkman and comedian Freedom Asepoyi, aka Mr. Jollof, may face trouble with the Nigerian Civil Aviation Authority after a viral video showed them fighting on a flight. The pair have a history of online conflicts, including allegations made by VDM about Jollof's wife. Following the in-flight scuffle, NCAA spokesperson Michael Achimugu asked the public for information about the incident. If the two are found culpable, they could face penalties such as fines or flight bans. And finally, in the exciting world of sports this afternoon, former heavyweight champion Anthony Joshua is set to face a YouTube personality turned boxer Jake Paul in a professional fight in Miami next month, with both men reportedly sharing a $184 million per se. Matchroom Boxing confirmed on Monday that 36-year-old Joshua will meet Paul at the Kaseya Center. The contest will feature 8 3-minute rounds and is expected to be highly lucrative, with reports indicating the fighters will split the enormous payout eventually. The matchup replaces Paul's previously scheduled exhibition bout with lightweight star Gervonta Davis, which was cancelled earlier this month. Paul, 28, recently defeated boxing legend Mike Tyson in Texas in November 2024, a blockbuster event that attracted more than 60 million Netflix viewers, as Joshua, meanwhile, has been out of action since losing to fellow Briton Daniel Dubois in the IBF title fight at Wembley last September.
We've now come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM, but before we head out, here's a recap of the major headlines. Federal government receives Benin bronzes repatriated from the United States. Army chief orders troops to rescue abducted Kebbi schoolgirls. United States lawmaker condemns Kebbi school abduction. On the foreign scene, we told you United Nations Security Council votes for Trump's Gaza peace plan. And in the exciting world of sports, you just heard Anthony Joshua to face Jake Paul in $184 million Miami showdown next month. Do well to follow us across all social media platforms for more news, stories, and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Akim Akpampa and Bobola Egunfemi, and is edited by Eyitayo Olushola. I am Mobola Badekale. Good afternoon, and thank you for listening. Station Melody 100.7 FM kọjá bẹ́ẹ̀ Melody FM Báṣọ̀run ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Ọ̀làdìméjì ńlọníròyìn yìí. Ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gba àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé Benin padà lọ́wọ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Olórí àwọn ọmọ ológun pàṣẹ kí àwọn ọ̀wọ́ ọmọ ológun kí wọ́n lọ dóòlà àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n jí gbé. Aṣòfin ilẹ̀ Amẹ́ríkà bu ẹnu àtẹ́ lu ìkọlù tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Ìgbìmọ̀ tó mójútó ètò ààbò ti United Nations fi ọwọ́ sí ọ̀rọ̀ àlàáfíà tí Trump ń gbèrò fún Gaza. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ ìjọba tó mójútó àṣà àti ọrọ̀ ajé ní ọjọ́ Ajé Monday ni wọ́n ti gba àwọn ohun ìṣẹ̀ǹbáyé tó jẹ́ ti Benin láti iléeṣẹ́ ìjọba tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè. Èyí ló sì jẹ́ ohun ìwúrí gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ń gbìyànjú láti gba àwọn ohun ìṣẹ̀ǹbáyé wọn ọ̀hún padà. Àwọn ohun ìṣẹ̀ǹbáyé yìí ní àwọn ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti kó lọ ní ọdún 1897 nígbà tí wọ́n ṣe ìkọlù sí Benin. Àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé ọ̀hún ni wọ́n gbà ní bí ìtọ́jú àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé yìí ṣe rí. Ibi tí wọ́n ti gba àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé yìí òun náà ni àwọn ibi tí wọ́n ń kó àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé pamọ́ sí ní Boston nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Mínísítà tó mójútó àṣà àti ìṣe Anatio Musawa ló dúpẹ́ lọ́wọ́ mínísítà tó mójútó ilẹ̀ òkèèrè Yusuf Tuga fún rírí dájú pé àwọn gba àwọn nǹkan ọ̀hún padà wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Olórí àwọn ọmọ ológun Major General Wahid Saib ti pa àwọn ọmọ ológun láṣẹ pé kí wọ́n fi kún ìgbìyànjú wọn lórí wíwá àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ girama tí wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ Kebbi lánàá òde yìí. Àwọn agbésùmọ̀mí ni wọ́n ṣe ìkọlù sí ilé ẹ̀kọ́ àwọn obìnrin Government Girls Comprehensive Senior Secondary School Maga. Wọ́n ṣekú pa igbákejì ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún Hasan Yakubu tí wọ́n sì kó àwọn ọmọ 25 lọ. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe àkọsílẹ̀ ìkọlù ọ̀hún, olórí àwọn ọmọ ológun ló dé sí ìpínlẹ̀ Kebbi ní ọjọ́ Ajé Monday pẹ̀lú àwọn ikọ̀ láti wá àwọn ọmọ ọ̀hún.
aṣòfin láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà Riley Moore ti sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ girama tí wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ Kebbi ní ìjọba àbílẹ̀ Dako Wasago. Nínú ọ̀rọ̀ tó fi sí ojú òpó ayélujára X rẹ̀ ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday ló ti bu ẹnu àtẹ́ lu ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó sì gba àdúrà fún àwọn tí wọ́n lùgbàdì níbi ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ síwájú lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, ó ní àwọn ò tíì ní ọ̀rọ̀ kíkún lọ́wọ́ lórí bí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣe jẹ́. Ó ní àmọ́ ohun tó dá àwọn lójú ni wípé ìkọlù ọ̀hún ló wáyé níbi tí àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi pọ̀ sí jùlọ lápá àríwá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó rọ àwọn aláṣẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kí wọ́n sì dẹ́kun wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun náà ni ó ń dé sí etí ìgbọ̀yín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àwọn Fìjàbí ṣó tún dé. ṣé báwo bá ṣẹlẹ̀ tí ò sínú ẹnu bọ́pẹ́ títí inú ayé o. Ọláfìjàbí tún ti balẹ̀ bàgẹ́ sórí ìkànnì àgbọ́dúnú Melody 100.7 FM Ìbàdàn pẹ̀lú ètò tuntun rabandẹ̀ òkè lẹ́yẹ ń fọ̀hún. Lótìtọ́ àti lódodo ẹni tí òkú ló ní gbọ́ òkè ọ̀hún. Àjẹpẹ́ tá a bá gbìyànjú títí tó bá pẹ́ títí àmókè láṣẹ ni ẹ máa gbọ́ Ọlá ọmọ Fìjàbí the Fìjàbọ̀n lórí ètò òkè lẹ́yẹ ń fọ̀hún ní gbogbo ọjọ́ Thursday láago 5 sí 6 ìrọ̀lẹ́ níbi tá a ti máa pàdé ọ̀kan àwọn àlejò àmúlùdùn olórin onílù olókoòwò òṣèré orí ìtàgé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ti máa sọ nípa ìrìn àjò ayé wọn kí wọ́n tó mókè máa fọhùn lókè. Lórí ètò náà lẹ́tì máa gbádùn ìròyìn àmúlùdùn pẹ̀lú ìgbádùn orin àtìlù tó pọ̀ rẹpẹtẹ. Ẹ kúkú mẹni tẹ́ ẹ ní Ọlá ọmọ Fìjàbí aládìkú kẹ́kẹ́ ètò Thursday yìí ni ẹ pàdé ẹ̀ lórí òkè lẹ́yẹ ń fọhùn. Láti polówó ọjà tàbí ṣonígbọ̀wọ́ ẹ máa pe 08037216072. Òkè lẹ́yẹ ń fọhùn, òkè láyé gbogbo wa. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ṣì ń tẹ̀síwájú níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Ẹ̀bù ìfọpo Dangote ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń jà nílẹ̀ pé àwọn fi owó kún owó epo nítorí ìjọba yọ ìdá 15 owó orí ọjà tó ń wọlé. Wọ́n ní àtúnṣe ọ̀hún òun náà ló dé bá ọjà tàwọn lẹ́yìn tí àwọn ṣe àtúngbéyẹ̀wò owó epo. Iléeṣẹ́ Dangote ní àwọn ti mú àdínkù bá owó ọjà wọn láti ọjọ́ 6 oṣù kọkànlá kí àwọn alágbàtà tó fi owó kún owó ọjà tiwọn. Nínú àtẹ̀jáde tí iléeṣẹ́ ọ̀hún fi síta ní ọjọ́ Ajé Monday ní ẹ̀bù ìfọpo Dangote ti yànnàná ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì ṣàpèjúwe ìròyìn wípé nítorí owó ìdá 15 tí ìjọba yọ òun ló jẹ́ kí àwọn fi owó kún owó ọjà wọn. Wọ́n ní irọ́ ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún ò pé kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Àwọn ìgbìmọ̀ tó mójútó ètò ààbò tó jẹ́ ti àjọ United Nations ní ọjọ́ Ajé Monday ni wọ́n ti fi ọwọ́ sí ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti mú àlàáfíà lọ sí Gaza tí wọ́n ó sì máa yan àwọn ọmọ ológun láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ síbẹ̀. Àwọn 13 ni wọ́n dìbò àlàáfíà ọ̀hún tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ní òun lòun ò léwájú ikọ̀ alálàáfíà ọ̀hún lágbàáyé pẹ̀lú Russia àti China. Trump fi ojú òpó ayélujára rẹ̀ níbi tí ó ti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìgbìmọ̀ alálàáfíà ọ̀hún tí òun mọ̀ jẹ́ alága rẹ̀. Ó ní ìgbésẹ̀ yìí òun náà ni ó mú àlàáfíà bá gbogbo àgbáyé lápapọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àmọ́ kí n tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tí a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí. Ìjọba àpapọ̀ gba àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé Benin padà lọ́wọ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà.
olórí àwọn ọmọ ológun pàṣẹ kí ọwọ́ àwọn ọmọ ológun kí wọ́n lọ dóòlà àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Aṣòfin ilẹ̀ Amẹ́ríkà bu ẹnu àtẹ́ lu ìkọlù tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Ìgbìmọ̀ tó ń ṣàmójútó ètò ààbò ti àjọ United Nations fi ọwọ́ sí ọ̀rọ̀ àlàáfíà tí Trump ń gbèrò fún Gaza. Àkójọpọ̀ ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn fún tọ̀sán tòní. Kudrat Hakeem Apáńpá àti Bọ́bọ́lá Eégúnfẹ́mi ni wọ́n ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá olólóòtú ìròyìn, Ọlábísí Ọládìméjì òun ló mú ìròyìn wá sí etí ìgbọ̀yín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ti dé Melody 100.7 FM Basọ̀rọ̀ nígbàgbọ́ la wà ẹ̀ máa gbádùn wa ìṣòyí.